Hello students, see today we will solve this problem of sales book of Malhotra Cloth House, Lucknow, UP. Assuming CGST at 2.5% and SGST at 2.5% and post it into ledger. So today in this problem we will post the entries from sales book to ledger accounts, various ledger accounts. Okay, so let's start. See this problem. 2018 January 6, sold goods to Shankar Lal of Kanpur, UP on credit for rupees 1,50,000 at 12% discount. So goods were sold for rupees 1,50,000 and 12% trade discount is given. 12th January, Arun Birla of Patna, Bihar purchased goods from us for rupees 85,000 on credit. So we have sold goods to them worth rupees 85,000 and he is from Bihar, so this transaction is between two states, so IGST will apply here. Then 16th January, sold goods for cash to Hariram for rupees 50,000. This is a cash transaction, so we will not enter it in sales book. Only credit per sale of goods will be entered in the sales book. Now 27th January, sold goods to Navdeep of New Delhi of the list price of rupees 2 lakhs at a discount of 10%. Okay, so again this is interstate transaction, so here IGST will apply. So first we will prepare sales book and then we will post the entries into ledger accounts. Okay, so let's start now. So this is the sales book of Malhotra Cloth House, Lucknow, UP, Uttar Pradesh. Date, particulars, name of the customer, that is account to be debited, invoice number, LF, details for making calculations, original sales amount, output CGST, output SGST, output IGST, and total amount of sales, that is amount receivable from the customer, total amount. Okay, so let's start. It is 2018 January 6th. See the first transaction. Sold good to Shankar Lal of Kanpur, UP worth rupees 1,50,000. So Shankar Lal, Kanpur, UP, that is Uttar Pradesh. Okay, 1,50,000. आता ह्या प्रॉब्लेममध्ये काय किती रुपयाला विकलं वगैरे काही दिलेलं नाही आहे. 1,50,000 अमाऊंट इज गिवन डिरेक्टली and trade discount is 12%, so less trade discount 12%. 12% of 15,000 will be 18,000, so we will deduct 18,000 trade discount from 1,50,000 and it will be 1,32,000. Okay, now we have to add CGST and SGST. So add output CGST, (2.5%) and SGST 2.5%. Okay, so 2.5% of 1,32,000 is 3,300. I have calculated it, you can check, 3,300. Now we will make the addition. So it is 1,38,600. 1,38,600. From this amount, 1,32,000 is of original sale amount. Then we have added 3,300 output CGST, 3,300 output SGST, no IGST, and total amount is 1,38,600. Okay, so this is the first party in this transaction. Now entry of January 12th January. See the entry.
Arun Birla of Patna purchased goods from us. He has purchased goods from us means we have sold goods to him. Arun Birla of Patna, Bihar. So Patna from Bihar. Okay. The amount is rupees 85,000. So we will write 85,000 here. 85,000. Now in this problem no trade discount is given. So we will directly add IGST at 5%. Okay. CGST आणि SGST या दोन्हीची टोटल मिळून IGST असतो, लक्षात ठेवा. सो 5% तेवढं पर्सेंट असतं. सो 5% ऑफ 8,500 इज 4,250. So after adding it will be 89,250. 89,250. From this amount 85,000 is from original sales amount. No output CGST or SGST as this is a transaction between two states. So output IGST is 4,250 and total amount is 89,250. Okay. Now next transaction. The transaction of 16 January is cash transaction. So we have to skip that transaction. So directly the transaction on 27th January. So January 27th. Sold goods to Navdeep of New Delhi. So Navdeep of New Delhi. Navdeep of New Delhi. Amount list price is rupees 2 lakhs. So 2 lakhs. Now here trade discount is 10%. So less trade discount. 10% of 2 lakhs is 20,000. So it will be 1,80,000. And now we have to add IGST again, because again this is a transaction between two different states. So IGST at 5%. 5% of 1,80,000 is 9%. 10% is 18,000. So 9,000. Sorry. Now 9,000. So we will add 9,000 here. So it will be 1,89,000. Original amount of sale is 1,80,000. No output CGST or output SGST and IGST is 9,000 and total amount is 1,89,000. Okay. Now at the end of the month, that is on January 31st, we have to add this. So on January 31st, total of this is 3,97,000. 3,300. 3,300 total amount, and 9,000 plus 4,250, that is 13,250, and total of this total of this column is 4,16,850. Okay. So this total and this total will tally. Now from this sales book, this is our sales book. Now from this sales book we have to prepare ledger accounts now. See, first account will be sales account.
Second account will be Shankarlal, Kanpur, UP. Third account will be Arun Birla's account. Fourth account will be Navdeep, New Delhi. And then we have to open output CGST account, output SGST account, and output IGST account. Okay, so from this sales book we will prepare ledger accounts. Now see here, I have prepared these ledger accounts in the books of Malhotra Cloth House, Lucknow, UP. Sales account, Shankarlal's account, Arun Birla's account, Navdeep's account, output CGST account, output SGST account, output IGST account. Okay, so now I will post the entries from sales book. When we sell goods, ज्यावेळेला आपण गुड्स विकतो त्यावेळेला आपण एंट्री पास करतो पार्टीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ओके, पार्टीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट मीन्स डेबिट साइड ऑफ एव्हरी पार्टी टू सेल्स अँड क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट बाय ऑल पार्टीज. लक्षात येतं आहे. सो या ठिकाणी या सगळ्या पार्टीज ज्या आहेत शंकरलाल, अरुण बिर्ला आणि नवदीप, या सगळ्या पार्टीचे अकाउंट डेबिट होतील टू सेल्स अकाउंट अशी एंट्री होईल बघा. बरोबर आहे. सो शंकरलाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ऑन January 6th. To sales account, amount will be 1,32,000. Okay, second posting, we will do the second posting together for all the parties. So Arun Birla's account, debit side of Arun Birla's account on January 12th. To sales account 85,000. Okay, and debit side of Navdeep's account on 27th January to sales account, and the amount is 1,80,000. Okay, now second posting, parties account debit to sales account means debit side of all parties to sales and credit side of sales by all parties, आणि आपण त्याला बाय सन्ड्रीज ॲज पर सेल्स बुक असं म्हणणार आहोत. सो 2018 ऑन द लास्ट डे ऑफ January 31st बाय सन्ड्रीज ॲज पर सेल्स बुक, and total amount is 3,97,000. बघा या ठिकाणी सेल्सच्या फिगर्स घेतलेले आहेत आपण सगळ्या. ओके, सो सेल्स बुकमधून पोस्टिंग करताना नेहमी सेल्स अकाउंटच्या क्रेडिटला सगळ्या पार्टीची टोटल अमाऊंट बाय सन्ड्रीज ॲज पर सेल्स बुक अँड डेबिट साईड ऑफ एव्हरी पार्टी ऑन देअर डेट ऑफ ट्रान्झॅक्शन टू सेल्स अकाउंट अशा पद्धतीने आपण एंट्री केलेली आहे. ओके, and now see in the first entry there is CGST 3,300 and 3,300 SGST. so CGST आणि SGST ची एंट्री कशी असते बघा. तर आपण एंट्रीज करताना पार्टीज अकाउंट डेबिट करतो टू सेल्स अकाउंट असं आपण करतो. बरोबर आहे. म्हणजे पार्टीज अकाउंटच्या डेबिट साईडला टू सेल्स, आणि त्याचबरोबर आपण GSTच्या एंट्रीज शिकलेलो आहोत. आपण एंट्री करताना पार्टीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST अकाउंट असे एंट्री करतो. समजते का मी काय सांगते ते. सो पार्टीज अकाउंटच्या डेबिट साईडला याच तारखेला त्याच्यावर चार्ज झालेले CGST आणि SGST पण येईल. सो ऑन January 6 टू आउटपुट CGST account 3,300, and on the same date to output SGST account 3,300. okay, now second posting of this transaction, debit side of parties account to output CGST and output SGST. so credit side of output CGST account
credit side of output CGST account on January 6th by Shankar Lal's account 3,300, and here also on January 6th 2018 by Shankar Lal's account 3,300. ओके, तुमच्या एंट्री कशी असते ते लक्षात आलं. एंट्री करताना आपण पार्टीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट अशी जर्नल एंट्री करतो. म्हणजेच पार्टीज अकाउंटच्या डेबिट साईडला टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला बाय पार्टीज अकाउंट. फेसबुकवरून पोस्टिंग करतो आपण, एकत्र आहे. ह्या सनरीजमध्ये शंकरलाल पण आहे. देन डेबिट साईड ऑफ शंकरलाल टू आउटपुट CGST, सो क्रेडिट साईड ऑफ आउटपुट CGST बाय शंकरलाल. डेबिट साईड ऑफ शंकरलाल टू आउटपुट SGST, so credit side of output SGST by Shankarlal 3,300. Okay, in this way we have to pass the entry. आता या सनरीजमध्ये दुसरी पार्टी पण आहे. आता दुसऱ्या पार्टीचं बघूया आपण. क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट बाय सनरीज मीन्स बाय ऑल पार्टीज, सो डेबिट साइड ऑफ पार्टीज टू सेल्स अशी आपण एंट्री ऑलरेडी केलेली आहे. आता अरुण बिर्लाच्या वेळेला IGST चार्ज झालेला आहे बघा, बरोबर आहे. See, the IGST is 4,250. So here on January 12th to output IGST account and amount is 4,250. Okay. Now second posting, debit side of Arun Birla by output IGST account. So credit side of output IGST account by Arun Birla on January 12th $4,250. ओके, म्हणजेच ही एंट्री काय होते, जर्नल एंट्रीज आपण बघितलेल्या आहेत, पण मोठ्या बिझनेसेसमध्ये फेसबुक मेंटेन केलं जातं. सो द जर्नल एंट्री जर विचार करायचा झाला तर एंट्री विल बी अरुण बिर्लाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट. सो डेबिट साइड ऑफ अरुण बिर्ला टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट अँड क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट बाय अरुण बिर्लाज अकाउंट. ह्या सनरीजमध्ये अरुण बिर्ला इन्क्लुडेड आहे. अँड क्रेडिट साइड ऑफ आउटपुट IGST अकाउंट बाय अरुण बिर्लाज अकाउंट 4,250. अंडरस्टूड. इन दिस वे वी हैव टू post the entries. And now the last party, that is Navdeep's account. The journal entry will be Navdeep's account debit to sales account to, again IGST is there, so Navdeep's account debit to sales account to output IGST account and the amount is 9,000. Debit side of party to sales means credit side of sales by parties account, which is included in these sundries, and debit side of Navdeep to output IGST account means credit side of output IGST account by Navdeep on January 27. $9,000. Okay. In this way we have posted all the entries of this sales book in these accounts. We have prepared sales account, all parties accounts, and output CGST, output SGST account and output IGST account. In this way from sales book you can post, you have to post the sales book entries into various ledger accounts. Okay. Now जर फेसबुकवरून लेजर अकाउंट्स विचारले तर टॅली करण्याची गरज नाही आहे, त्यामुळे मी टॅली करत नाही आहे. टॅली केलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही आहे, यू कॅन टॅली इट इन युअर नोटबुक. ओके. सो दिस इज द लास्ट प्रॉब्लेम ऑफ सेल्स बुक. फ्रॉम टुमॉरो वी विल स्टडी परचेस रिटर्न बुक. ओके. सो सॉल्व दिस प्रॉब्लेम इन युअर नोटबुक and if there is any doubt you can ask. That's all.